to 1968 kulikuwa na Mama Mwenda, Ruth Habwe 1968 to 1971, these were national chairs. Mrs. Jane Kiano 1971 to 1984. Mama Teresa Shitaha 1984 to 1985, na niseme Mama Shitaha yuko hai, she's 95. Tulipoanza hii tulianza Kakamega, tukamtembelea, she's a trailblazer, tukampelekea tanki ya maji, na huyo mama she's 95 amenipigia asubuhi hii. Wao ndio walimaliza nyumba ya Maendeleo na Mama Jane Kiano, na loan yake iliisha 1986. Makofi kwa mama hawa wote. Mama Mwamondo 1985 to 1986, Francisca Otete 1986 to 1989, Wilkisa Onsando 1989 to 1996, Honorable Zibora Kitoni na amewasalimu sana 1996 to 2006. Tukitoka hapa tunaelekea Mbaringo. Rukia Subo nilichukua kwake 2006 to 2014, Karo atamkumbuka sana, na nikaingia kutoka 2014 to date. This journey for 70 years could have not been completed by Rahab. Sio sisi tumefanya hii safari. Waanzilishi ni hawa na wameongea, mumesikia. Wale wako hai, mama zetu, my own mother and many other mothers. Tusimame tuwakumbuke wote waliotuacha, kwa sababu walituwekea msingi ya familia, na hiyo ndio msingi tunafuata. For 1 minute, can we remember our fallen mothers? Tusimame tafadhali, Kenya mzima. Na Mwenyezi Mungu aendelee kuwalaza pahali pema peponi. The journey of Maendeleo has been both good and challenging, bad times in equal measure. For sure, we can agree that we have stood the test of time. I know many are wondering how we covered the 7 decades. We did this because Maendeleo is unique, is voluntary, is grassroots. We are countrywide. We empower women economically, politically, and socially. Over the 70 years, we've been able to empower women in these pillars. And chief guest, a child of a Maendeleo mother, these women work unpaid by anybody. It is voluntary, it is unique, wanatumia pesa zao, na sisi zote tumefanya hivyo. Nilipokuwa mkubwa wa Eastern, miaka 10, ni mfuko yako na pesa yako kufanyia maendeleo. Kwa hivyo, we have governor here, and we have deputy, and we have my sister mother here. Serikali ikitengenezwa, maendeleo inaomba budget kwa serikali. Na atuombi pesa kidogo, tunaomba tupatiwe pesa, because we can do it. Because we have been business people, we can manage money, and we want to congratulate Governor Kivutha Kibwana for a job well done. Governor Mutua for a job well done. Mother Karua for a job well done when you are in Kirinyaga for 20 years. As a member of parliament, kazi ulianzisha ya mchele na nini, na when you were in the Ministry of Justice, na kupigania nchi hii, especially in 2007, in a very special way. Ningependa tupige makofi rais akiwa pahali yuko, munakaa hapa, rais ndiye atatusaidia tikiti yenu kurudi nyumbani. Nilipomuomba last year nikamwambia, Your Excellency, for a few minutes I saw him, ningeomba tufanye maendeleo kila region, tukutane, tusalamiane, tuongee maneno yetu. The last time we did this, nilisunguka with his wife 2017, wakati tulikuwa tunatafuta kura. Na rais alipoleta handshake, maendeleo ikashika. I am standing here to say, we supported President in 2017, Maendeleo has supported from 1960. I am not ashamed, chief guest, to stand here and say, my expectation from these women is we go the way of Azimio for this country. Wamama munanisikia? Wangapi munakubali? Asanteni sana. Chief guest, I talk a lot when I'm on my own, but I always get the mandate from these women, and you have seen it is clear the way they want the country to be governed. As the oldest one meeting, as the oldest women organization,
having formed the aim of advancing the women agenda, we have one meeting tafadhali. We have had challenges with FGM, child education, HIV, political empowerment, and many others. Allow me at this juncture to read you a message. Allow me at this juncture to read you a message. Our chief guest today was supposed to be the Chief Justice, Honorable Martha Koome, who today is seated in Supreme Court doing a government job. Amewasalamia sana. Wangapi wanajua Martha Koome? Wangapi wanajua CJ? Hii barua imetoka kwa CJ akitusalamia. Angekuwa hapa na sisi leo. Lakini ya mwisho amesema, after congratulating me na timu yangu, amesema, I employ your organization to continue mobilizing women to participate in voter education, elimination of SGB, sexual and gender-based violence, combating divisive politics, and participate in peace building, among other initiatives, particularly as the country faces 2022. Huyu mama ndio mwisho wa koti za Kenya. Akituambia, mumesikia? Mumesikia ujumbe wa Martha Koome? Maendeleo has formed a peace team. We intend to go around the country. Hiyo team, I am the convener. Niko na Professor Baemuka, niko na PC Kaguthi, niko na Ibrahim, I think we have a guest coming in, Lithome, na wengine wengi wanakuja. Na kwa hiyo team tunasema peace, peace, peace. Hatuwezi kukumbali inji hii ipigane. Currently, Chief Guest, we are having a national water harvesting project, which was launched in 2019 in Kajiado, in 2019, and by His Excellency the President in 2020. The aim of this project is to make sure that at least each homestead gets 10,000 liter tanks of water. We partner with Equity Bank. We've been able to reach 2,000 women one meeting. We've been training them on financial literacy, digital literacy, entrepreneurship. Women in 10 counties, Nyeri, Nyamira, Migori, Kitui, Meru, Machakos, Makueni, Homa Bay, Kajiado, and Kericho have received over 200 water tanks. Wangapi wamesikia maneno ya matangi ya maji? Wangapi wamesikia matangi ya maji? So, Chief Guest, it is a living story today. Our target is to reach 1 million households in 47 counties. Can we have one meeting? Wamama tafadhali, tufanye mkutano moja. Kuna mwakilishi wa minister ameingia, kwa hivyo tungoje ataingia. Our targets in the 47 counties is 1 million by 2024, 2 million by 2028, and our own vision 2030. Together with Equity Bank, we are also doing trees, and we delivered in Makueni. Makueni muliona miti? Inueni wale muliona miti Makueni, Rosi yako wapi? Yes, na gavana ana confirm tumeanza miti na Equity Bank na tutaendelea kufanya hiyo. And we also want them to give women loans on National Hospital Insurance Fund. Chief Guest, you were in Kibaki government and you remember the story of water. That is what we are trying to cover by the year 2020. Karibu sana PS, makofi kwa PS. Makofi kwa PS Kimonye. Our PS in gender. Sasa PS, you are my young sister. Sasa when you utakuja kunisalamia before you sit. I salamia you. You salamia me. Then you sit. Thank you. Okay, thank you for coming. Allow me then to celebrate the women from Eastern Kenya. You have heard the regions, and this is one of them, born in Kirinyaga, married in Meru. Meru, bibi yenu ameingia hapa, anaitwa Kimonye. Munakubali? Sawa sawa. In Isiolo, we have Kas Mumina Bonaya,
who was the WEF chair, and we know she's campaigning. Wamama wa Isiolo, munamjua Mumina? Mikono juu, munamjua Mumina? Na tunajua anasimama. Mutamsaidia? Asanteni. Marsabit, we want to thank our national PS for National Treasury and Planning, Ambassador Ukuyatani, for the wonderful job he is doing, and he has worked very well in Maendeleo. Indeed, when His Excellency gave the directive of this money, he made sure the ministry got that money for us to be here today. He also put me in the MTP plan 2023-2027. Tharaka Nithi is doing very well with FGM. You've seen the chair and theater here. And the alternative right of passage was done in Tharaka Nithi in 1996 when I was a provincial chair and Zibora was my chair. Meru, they are doing very well. They have a group meeting which we went. Tulienda na Waziri Kobia, tukakutana na wamama 1,500. Na nikiwa hapo niseme, in Meru, we get the minister, the founders of Maendeleo, kina Mama Tabitha Muguna, they worked with our mothers, Mama Kobia. We want to thank Professor. We have CJ Kome from there, we have PS Kimonye, she has arrived, we have Dr. Riria, we have many girls from this region. And Governor Kiraitu Murungi, dearly Payana, support your affirmative action, mother, you remember, when the motion was taken to Parliament. I'm watching the clock. Embu, we have women like Mama Nyaga, my late mother Tabitha, Jennifer Mudhama, Luisa, and many others. We thank them. Machakos, we celebrate women like Kanini Ketua, who was the first woman Maendeleo Wanawake in Machakos. I have seen Ruth Mumo here. That is her auntie. Ruth, stand. Huyu ni niece wa huyo mama alianzilisha Maendeleo in this county. I will go very fast. We have Dr. Joyce Mutinda, she is here, and many others. In Kitui, we had Mama Nzioki, who was our founder in 1958, the first minister, Mama Nyiva Mwendwa, Charity Ngilo, your governor, and many others. In Makueni, we have Professor Baemuka, great academician. Professor himself is here and his wife. We have JC Philomena Mwilo, amewasalimu sana, ni msichana yenu. We have Grace Mulei, among many others. Now, because of time, I think I'll stop my speech there so that I allow, we have only another 15 minutes. Sikumaliza speech yangu, ni masaa ndio mbaya kwa chief guest. Allow me to invite Professor Kivutha Kibwana to say something. Just a minute. Kwa mwenyekiti wa Maendeleo ya Wanawake Rehab Muyu na kamati yake kwa ujumla, kwa permanent secretary wetu agenda, kwa governor, deputy governor wetu wa Machakos, Mother Karua, dada wa mapinduzi, na wanachama wote wa Maendeleo ya Wanawake, Kivutha Kibwana akiwa mmoja wao. Hamjambo. Hamjambo akina mama. Mimi sikuja kama governor katika mkutano huu kwa sababu enzi za Zipora Kitoni aliniuliza nisaidie kutengeneza katiba ya maendeleo ya wanawake. Na siku hizo nilikuwa mwalimu katika chuo kikuu cha Nairobi, na mimi nikakubali kufanya kazi hiyo nikifikiria kwamba baadaye nitalipwa kwa kazi yangu. Na sikuwa nimeuliza awali kwamba nitalipwa ama vipi, lakini nilifikiria kwamba ni kawaida ukifanya kazi unalipwa. Na nilipomaliza nikauliza malipo, nikaambiwa hakuna pesa za kukulipa, ulifanya kazi ya kusaidia, lakini tutakufanya life member wa Maendeleo ya Wanawake. Kwa hivyo hiyo certificate yangu ninaiweka nikifurahia sana, kwa sababu nafikiri sio wanaume wengi life member wa Maendeleo ya Wanawake. Na niseme jinsi hiyo historia ya maendeleo imetangazwa
na ilitangazwa kwa ufupi. Kwanza, maendeleo ya wanawake ilianza nikiwa bado kuzaliwa, na hongera kwa sababu mnasherehekea miaka 70 ya kuwepo kwa maendeleo ya wanawake. Na mtu akiangalia historia sana atakuta hata hapo mwanzo mlishiriki katika kuleta uhuru wa Kenya. Mkaenda kumuona mzee Kenyatta korokoroni, na akaambiwa serikali ikiundwa, local authorities ikiundwa, kuwe na 50-50 ya wanaume na wanawake. Kwa hivyo kutoka hizo siku za zamani, maendeleo ilikuwa inataka uongozi wa Kenya uwe ni sambamba wanaume na wanawake. Kwa hivyo hata jambo hilo lililetwa katika katiba baadaye, na bado linashughulikiwa kwa sababu bado kukamilizwa. Ni jambo lilitoka zamani hizo. Jambo lingine, leadership ya Kenya katika gender, female gender, ukiangalia maendeleo imechangia pakubwa kukuza viongozi wa akina mama katika Kenya, na nafikiri ni jambo litaendelea kufanywa, ndio akina mama wawe wako mle ndani kabisa katika uongozi wa Kenya, kwa sababu kuna mambo akina mama wanajua na wanaweza kusema yafanywe, wanaume hawawezi, katika parliament, katika senate, katika kila mahali, commissions, katika judiciary, katika kila mahali Kenya. Na pia jinsi maendeleo imekuwa, na Mama Rehab amezungumzia mambo hayo na yameandikwa, kwamba mambo ya economy, mambo ya siasa, mambo ya social, maendeleo imekuwa ikijaribu kila nyanja inahusu akina mama na akina baba kufanya jambo ndio kulete akina mama mbele katika hii Kenya yetu. Mnakumbuka kuna wakati akina mama walienda Beijing. Sasa wakirudi na wakisema kwamba wanataka rights zao, wanaume wanasema those are people went to Beijing, na ni kama wanataka ku take over from us, stuff like that. Lakini katika kuendelea ni jambo limekubaliwa kwamba lazima akina mama wahusishwe katika kile jambo inafanywa katika nchi hii, the gender principle, na ni maombi yangu kwamba katika katiba hiyo bado haijafanywa, kwa sababu hiyo 1/3 ama ile 2/3 rule, that is still work in progress. Na tukiendelea hapo mbele, nafikiri ni jambo la maana we correct that, so that in parliament the female gender is represented according to that principle, and I think that's something that as we continue itafanywa kwa sababu ni ya maana. I don't want, because of time, to say many things what we do in Makueni County and in all counties. We are trying to incorporate the gender principle in all the things that we do. So because of time, I don't want to go a lot into that, except kusema mahali kuna mama kuna watoto, na tumeona katika utafiti wetu na kuzungumza na watoto, wanadhulumiwa sana, wanadhulumiwa hata katika familia, na especially wasichana. Hata shule tumepata visa vingi, hata watoto especially wasichana wanadhulumiwa, na saa ingine hata katika the faith sector tumepata pia examples ya hiyo ikiendelea. Kwa hivyo nafikiri hiyo ni jambo moja kama maendeleo, tukishirikiana na serikali kuu na serikali za county, ya kuangaliwa sana, kwa sababu watoto huwa hawana sauti, they don't have voice, and so maendeleo should give them voice, kwa sababu akina mama wako karibu na hawa watoto. Jambo lingine nikimalizia ni ile ya the youth. Watoto wetu, ni kweli kazi ni haba, kuna hizo shida, na wameanza wengine
kuingia kwa drugs, kuingia kwa zile pombe rahisi, kama pande hizi wameingia kwa mkuukaa sana, na hilo pia ni jambo la kushughulikiwa, kwa sababu we will miss a generation, and we need, with the religious sector, with Maendeleo, with Nakada, with the counties, all of us, tushughulikie hilo jambo, tuokoe vijana wetu wengi. Mwisho ni kusema nyinyi ndio wengi katika Kenya, na nyinyi ndio hata wapigaji kura wale ni wengi. Mkipenda kuamua kubadilisha Kenya, mtabadilisha Kenya. Na najua chair wenu alisema jambo, na labda mje create consensus enough, lakini mkipenda kubadilisha Kenya, nyinyi mna uwezo. Kwa hivyo Kenya isipobadilika, next time tutakuja nyinyi tuwaulize, what did you do? Why did you let us down? Because you are the voter, the dependable voter. Tutawauliza hivyo. Kwa hivyo we wish you very well. Those things, even the Mombasa event, and to thank the president also, because if he's involved in this meeting and in other matters, I think we should say thank you to him and his government. Kwa hivyo August ni nyinyi, the women power. Hata katika kile kimesoma, mmeona how the government was trying to co-opt Maendeleo, because they know that if they have all these women of Kenya, all this women power, then they can do many things, but use that power to do things for women and for children and for young people and for all of us. Asanteni. Makofi kubwa sana kwa Gavana Kibwana. This is one governor who does not shy away of fighting for the women rights. Na gavana, ni kuhakikishie tuko kwa campaign, watoto wetu wamekuwa wanazana miaka 9 na miaka 10, wanakuwa grandmothers na miaka 20. Sio tumekataa wa mama? Sio tumekataa na Maendeleo 70? And I also want to assure you, Governor, our politics is done very carefully. Sisi tunafanya kitu inaitwa huko Central, ukinya ukinyukia. We go this way. We don't cut across. Lakini kura iko hapa. Hapa kuna kura. Hapa kuna kura. Hapa kuna kura. Mikono juu. Mumenisikia? Governor, you have nothing to worry. Hapa tutafika pahali tunaenda, kwa sababu chief guest anaongea na atatuacha tuendelee. Wacha tupate ujumbe ya minister wetu Professor Kobia kupitia kwa PS wake. Karibu PS. Makofi kwa PS. Thank you very much, the National Chair of Maendeleo ya Wanawake, my sister Rehab. Allow me, kina mama, nisalimie wale wa viongozi tuko nao. Governor Kibwana, my sister, mother, we've grown up together, Engineer Mariti, and all the women leaders who are here this morning. I am very humbled to be here. Mimi ni mtoto wa Maendeleo. Wakati nilikuwa msichana mdogo, the two institutions I had most in my father's household was Maendeleo Wanawake and Mothers Union. Kwa sababu mama yangu is a life member ya Maendeleo ya Wanawake and the Mothers Union. And I recall when the Maendeleo house was being opened, I was in school, my mother and women from my village being brought to Nairobi, and my father coming along because he needed to be involved because the means they were using were concerned with him. And I remember my mother coming with the stories of a lady who I wanted to meet so much, Mama Jane Kiano. So I stand here in the strength and in honor of Mama Jane Kiano, who I
the chance to serve nikiwa mtoto mdogo like program officer National Council of Women of Kenya. Wakati huo 1997, Jenny Kiano was the chair. After finishing Maendeleo, she went to the National Council of Women of Kenya, and I served under her. So I'm a product of Maendeleo, and I am proud. So today, I have a message, ujumbe wa Professor Margaret Kobia. Mnajua Margaret Kobia is the Minister for Public Service, Senior Citizens, Special Programs, and Gender. Ni mama akona jukumu kuu sana, ni kama mawaziri ine ndani ya waziri mmoja, na hiyo ni waziri wetu. Na ujumbe wake ni mdogo sana. Kwanza ameniambia mshirikiane na yeye kurudisha asanti kwa mtukufu rais. Na hiyo asanti, chairman wenu anajua, walienda na mama kwa mtukufu rais, na these celebrations hazingefanyika. Hii ni special gift from His Excellency the President. Your national chair can explain. Kapitia kwa Mama Margaret, na mimi kama technical officer nikaambiwa kazi yote ya karatasi na hesabu ni yangu. Kwa hivyo ile kazi yote mtaona inahusu karatasi, hesabu, hiyo iko na mkono wangu, na iko na authority approval ya Margaret Kobia and His Excellency the President. So thank you Rehab for bringing kina mama hapa. Waziri anasema hivi: congratulations Maendeleo at turning 70. This is not a mean achievement. We recognize your work. Your work at the grassroots speaks for itself. What they mention is that Maendeleo has managed to keep her banner burning through all the political regimes that we have had and all the economic upheavals that the country has experienced. You have remained strong. Maendeleo imesimama miaka hiyo yote. Miaka rudi, miaka nenda, serikali inabadilika, bado muko. Uchumi inaharibika, bado muko. Mnafanya kazi. We celebrate you and note that Maendeleo was the only women's organization that participated in making of the Kenya's first constitution, 1960 to 1963, during the Lancaster process. Hiyo hata siku anajua. Okay? That you pioneered the fight against FGM, being the first organization to roll out the alternative rites of passage. We celebrate you as a ministry. We also note that you are the first women organization to roll out a national civic education program with feeder in 1996 ahead of the 1997 elections. So Maendeleo, you have been in our lives. You are also the first women organization to roll out a national program on family planning because of your concern for kina mama, partnering with UNFPA and USAID. And this has been the longest running program in reproductive health in Kenya. Mulikuwa mbele ya serikali, ya? Mulitangulia na mambo mingi sana Maendeleo yametangulia. Kwa hivyo Professor Margaret Kobia analeta hongera zake kwenu na asema muendelee all the projects that you have done. She has noted, including the projects you partnered with Dumu Tanks to start the microfinance, launched a microfinance and launched the National Water Harvesting Project. And I think this project was kicked off by His Excellency the President. So Maendeleo, asanteni sana. As you celebrate turning 70, you are still very young.
Rehab, life is just starting for Maendeleo. Na sisi wale tumelewa na mama wa Maendeleo, tutasema tunaendelea na tutaendelea, na serikali ya mtukufu rais fully supports Maendeleo. These celebrations are testimony to that. For Professor Margaret Kobia, she wouldn't have been here today because today the cabinet is meeting and she had other programs. So she said that I bring her apologies. Mumezikumbali. I can tell her you are happy that we are here. So thank you very much for all the legacy that you have brought to the country. I'll not take too much time. Mine was to tell you thank you, to wish you well, and to tell you that the cabinet secretary supports all your programs. She's behind everything that you are doing. May God bless you, and God bless the work that you are doing. Asanteni. Thank you very much, PS. Makofi kwa PS. Makofi kwa PS. Asanteni sana. It is now my humble duty and pleasure to invite our chief guest, our sister, a lady who has fought for this nation tirelessly. Karibu Martha. It is important to say, Sawa sababu ya masa. Asante sana. Akina mama hai. Akina mama hai. Na wazee hoye. Ni akina mama wanasema wazee wamekwama kidogo. Ni furaha yangu kuwa nanyi leo, na ni heshima kubwa kuwa na akina mama wenzangu, na nataka kabla ya kuanza acknowledge kuwepo kwa His Excellency Governor Kibwana, Governor of Makueni, His Excellency Engineer Maliti, Deputy Governor Machakos, Mheshimiwa National Chair of Maendeleo Rehab Mwiyu, na waheshimiwa National Council yake, na wamama waheshimiwa. Leo ni siku ya akina mama ya kukumbuka birthday au miaka 70 tangu kusaliwa kwa Maendeleo. PS Mary Kemonye, I acknowledge you. That was a head up. Na amesema yeye ni mtoto wa wamama wa Maendeleo. Hata mimi mkiniona ni mtoto wa mama wa Maendeleo. Na wamama wengi hapa Kenya, wale wako na nyadhifa za juu, ukiangalia mwanzo wao utakuta ni watoto wa mama wa Maendeleo. Maendeleo ndiye muungano wa wamama au shirika la kina mama ile ya kuanzilisha tangu tupate uhuru. Hii ndio ilikuwa ya kwanza, na organizations zote za wanawake zimetoka kwa Maendeleo kwa njia moja au ingine. Mimi nasema Maendeleo ndio mama yao wote. This is our premier women's organization. All the others have learned or sprung from people who learned or were nurtured by Maendeleo. Hakuna nyingine imeingia kwa grassroots vile Maendeleo iko. Kwa kila kijiji ukiuliza utapata mama wa Maendeleo. Hakuna nyingine iko na wingi wa wamama kama Maendeleo. Hakuna nyingine iko na mchanganyiko wa maalum, wamama wa nyadhifa za juu na mama wa mashinani. Wote wamekusanyika
ndani ya Maendeleo. This is the premier women's organization. Hii birthday yenu ya miaka 70, nataka kumwambia hatuko mbali sana kimiaka. Nitakuwa nafikisha 65 September mwaka huu. Kwa hivyo mnaona tunafuatana, lakini Maendeleo imenitangulia na miaka chache. Na ile kazi mmefanya kwa nchi yetu imetambulika kabisa. Sio kazi tu ya ku-encourage, kwani mumeona kama miaka ni chache au ni mingi. Miaka yote ni baraka kutoka kwa Mungu. Na tunaomba aendelee kutushikilia na kutupatia miaka mingine. Akina mama tunaambiwa tuogope miaka au tusiseme hadharani. Kwangu kila mwaka ni baraka. Natangaza kila mwaka nimefikisha miaka ngapi, sababu ni baraka kutoka kwa Mungu. Na wazee pia wanazeeka tu kama sisi, lakini watu wanataka kupanga mama tu ndiye mwenye kuzeeka. Kuzeeka ni baraka, na sisi tunakubali miaka inaendelea kuongezeka. Nasema kazi za Maendeleo, mwanzo wa hii shirika ilikuwa ni ya kufunza akina mama kuweka nyumba zao na familia zao vizuri. Lakini Maendeleo hiyo miaka yote imefanya kazi za aina mbalimbali. Kazi za development au kujenga kwa familia na kwa community. Maendeleo iko sasa kwa mstari wa mbele kukuza wamama ndivyo waweze kuwania viti vya kisiasa. Hata mmeona hapa tumesimama wachache wale wanawania viti, lakini ukienda countrywide utakuta wengi wamehusika na Maendeleo wanasimama. Kwa hivyo Maendeleo iko kwa mstari wa mbele. Lazima pia tuwe kwa mstari wa mbele kama akina mama na akina mama wa Maendeleo, kuona nchi yetu imepata uongozi bora. Tumekubaliana? Tuko kwa mirengo mbalimbali, sababu hata kama wengine wetu tumechagua Azimio, I want to recognize wamama wengine bado hawajachagua au wamechagua mlengo mwingine, na ni haki yao. We must acknowledge unity in diversity. Na nikatafuta kwa Kiswahili nikaona umoja ndani ya utofauti. Kutofautiana sio uadui. Na tukikosa kurecognize that, wengine watasikia kama wamefinyiliwa. Hata dini zetu si sawa, wengine Waislamu, wengine Wakristo. Na hata Wakristo tuko na dini mbalimbali, lakini kitu moja yatuunganisha. Sisi sote ni wamama, sisi sote ni binadamu, na mahitaji mengi yetu iko pamoja. Hata wale tuko mirengo tofauti ya kisiasa, lengo letu ni moja: kuboresha nchi yetu. Wewe ujaribu kunihusia sera zako, mimi nikuhusie zangu. Yule ataona haki avuke sakafu. Kweli au si kweli? Kwa hivyo ni sisi tutafunza nchi na vyama vyetu siasa yenye tofauti za kiadabu au za ungwana. You differ with respect. Sio siasa ya matusi, sio siasa ya lazima, sio siasa ya kifua. Kama tunatafuta uongozi mwema, nielezee candidate wako ile mambo yake inamfanya awe wa kuvutia kushinda wangu, na mimi nikuelezee. It is a competition of ideas, and I'm bringing this because Maendeleo imekuwa kwa mstari wa kwanza kujenga nchi, na siasa ni za kujenga nchi. Kwa hivyo ni sisi tutaunganisha unity in diversity, competition of ideas, sio matusi. Kama nataka ofisi ya gavana kama gavana Kibwana, lazima niheshimu hiyo ofisi, sababu nikiingia nitahitaji kuheshimiwa. Kama nataka ya rais, niheshimu hiyo ofisi, sababu nikiingia nahitaji kuheshimiwa.
Nikitaka ya MCA ni heshimu, sababu nikiingia nitahitaji kuheshimiwa. Wamama, ni sisi tunafunza watoto, ni sisi tulio wengi. Wacha tukatae siasa za furugu na matusi, tukubali tu siasa za heshima, na ndivyo tuweze kuendeleza nchi yetu. Tukumbuke siasa zikiisha, iko mtu anadhani atahama Kenya? Ukoo wako watahama? Sisi zote tutaishi hapa tukitofautiana kwa heshima. Hata mwenye kushinda ataendelea kukuheshimu, mwenye kushindwa ataendelea kuheshimika. Hiyo tu ndio tunauliza tukiwa wamama, tuendeleze. We have already been doing it, uniting the nation, uniting our families. Let us now unite the nation in our diversities, even as we head for elections. Mimi ningependa kusema kama mama, ni nini natusumbua sana? Elimu ya watoto wetu, afya ya watoto wetu, chakula yao, everyday living. Tunatafuta uongozi bora, ndivyo serikali tuwampatie yale maneno ya muhimu, basic needs. Tunataka mabarabara, kama ni kilimo yetu au ni ufugaji, tunataka utunzwe na serikali. Haiwezi kutunzwa kwa maneno ya mdomo peke yake. Kila mtu anaweza kupromise, uone ni kama kana nimefika, lakini haiwezi kufanyika bila pesa. Lazima tuangalie nani tutaamini atatunza pesa ya Kenya, kuikusanya pamoja na kuifanyisha kazi kwetu. Hiyo ni siri yako, but we must look at what are the values, what are the qualities that we are looking for. Ndivyo tuweze kupata maisha bora na tuweze kupata uongozi bora. Lazima tuangalie kama serikali wanasemaje juu ya akina mama. Kutakuwa na nini ndani ya hiyo serikali inatuhusu? Nishasema mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya kutunza pesa, kuikusanya na kuona ya kwamba pesa yetu si ya kuporwa. Na nataka kupongeza Gavana Kibwana. Niliweza kutembea kule Makueni, nikakuta Mother and Child Hospital iko sawa na private hospitals in Nairobi. Nikakuta County Hospital ilikuwa sawa na private hospitals. Nikakuta mambo mingi, nikaridhika. Mimi najua all the 3 Ukambani counties zimeshinda nyingi on matters of. Hata hii county tuko, na nataka kutambua their health services, nataka kutambua health services za Kitui, na nikuelezewa na wale washaonja hizo health services. Sio kueneza tu sababu hawa ni watu najua magavana wengi, but I want to single the 3 counties of Ukambani. They may not be perfect in every sense, but they are way ahead of many. Akina mama, tujue hata ukichagua rais unapenda. Niruhusu niongee siasa kidogo, sababu ni wakati wa siasa, na sababu ni siasa za kuunganisha, sio za kutenganisha. Hata ukimchagua rais unayopenda, ujue usipochagua governor na MCA ambao wanafaa, utaendelea kuumia rais akiwa Ikulu. Sababu kazi ya rais si kazi ya county. Tumeelewa? Kwa hivyo anza kwa county, usianze juu. Chagua MCA na governor wema, alafu chagua MP mwema, alafu endelea. MP ni kusema women rep, constituency MP na senator, au wote ni parliamentarians. Malizia na rais, sababu tunamhitaji pia. Lakini ukichagua, ukifocus on presidency only, na ndio inafanya tuzozane, ukose kufocus on your county, you will suffer while your favorite president is seated in State House. Na nilipeana example, sisi kwetu tulichagua Uhuru, karibu sisi sote.
health services zetu ni mbovu. Hawezi kutusaidia sababu hawezi fanya kazi ya county. Kazi yake ni kusaini pesa ikuje, na yenu ikija yetu huingia, lakini iko tofauti. I'm just telling you, start with your governor and your MCA and then climb up. Hata mti haipandwi kutoka juu, inapandwa kutoka chini. Wacha nisiendelee sana, niseme tena pongezi kwa Maendeleo, kuinua jamii, kuinua communities na kuinua the nation. Sababu wa mama ndio backbone of everything. Tukisema agriculture, nani yako kwa agriculture? Sini akina mama. Tukisema elimu, nani anafanya mipangilio ya jamii ya kusoma? Ni mama. Hata pesa nyingi hutoka kwa mama, sababu zile kazi zote za nyumbani zile singefanyiwa watu waajiriwe, ni mama anafanya. Hata biashara ya mzee ni mama anaendeza. Wamama ndio backbone hata kwa biashara. Ukisikia hongera kina mama, jipongeze. Na tuelewe, kama huwezi kujipongeza na kujiamini, hutaamini mama mwenzako. Tafadhali tujiamini, ndivyo tuweze kuaminiana. Na hata mama akipanda kwa mrengo isiyo yangu, nitafurahi, sababu hiyo inainua maendeleo ya akina mama. So in our unity in diversity, we should push for women to occupy top seats. Nikimalizia niseme, dada yangu chief officer aliongea juu ya boy child, and I agree with her that we have to pay attention. How shall we pay attention? It is not because of the girl child that the boy child is getting lost. Let us be very frank. Boys, during teenage, they need their fathers. They need male role models. If not a father figure. Tunauliza waume wetu, marafiki zetu, tunauliza wababa wote. Pay attention to the adolescent boy child. A mother is not enough as a role model. Wewe uko busy ukitafuta pesa. Unaweza kutafuta pesa upoteze mtoto. Tafuta pesa, but be around the home to nurture the boy child. Let us not be made to feel guilty about our empowerment. Empowerment ya wamama haijafika. We are not 50-50 in the elected seats. We are not 50-50 in government. Machakos, mumefikisha na mumepitisha kidogo kama Rwanda. Lakini majority hata 1/3 hatujafika. Kwa hivyo, musiseme wa mama tumefika, hatujafika. Lakini sababu sisi ni mama, tuangalia nyuma na tunataka kushika vijana wetu mkono. Tuende mbele tukiwa pamoja. Na tuwafunze heshima. Ndivyo tusione kitendo ingine kama ile ilionekana Nairobi ya mama kutolewa nguo na vijana. Hiyo inafanyika kila mahali. Hiyo tu ni ile tuliona kwa runinga. Ebu tuambie watoto wetu wa kiume tunahitaji heshima. Na sisi pia tuwapatie nini? Sote tuheshimiane. Ile tu niliuliza kwa siasa, tuheshimiane. Tushindane lakini tuheshimiane. Mimi nataka kuishia hapo. Niseme congratulations. Keep the fire burning. The country still needs Maendeleo. The country needs progress, and women are the progress. And it is Maendeleo and women that will liberate our country and Africa. Viva Maendeleo! Asanteni. Thank you very much, our sister. Before you leave, mgeni wa heshima anaondoka, tunakuomba utupeanie certificates mwenye alitufanyia Professor Kivuta Kibwana. We start with the professor. Mwenye alitufanyia katiba ya maendeleo wakati ya Mheshimiwa Zibora, akatutengenezea professor. Today you are our honorary member. I should also. Jameni, makofi kwa Gavana Professor Kivuta Kibwana, amepata certificate ya life member.
Honorary members, zingine tutaendelea kupeana. Hii ninampatia my sister Martha. Honorable Mother Karua, the Iron Lady, amepata certificate. Mpigieni makofi. Our Deputy Governor Engineer Francis Maleti, pigieni makofi na nduru, akipokea certificate yake. Okay. Tunamupa PS